Hi, good evening. Am I audible? Please respond. Yeah, okay. What we discussed previously yesterday, topic. Wait. Conditions, huh? Yeah. Is it visible my screen? Yeah. Conditions, right? Control. Okay. Conditions. If condition is completed and else also completed and also nested if also completed, right? Any doubts about these conditions? Okay. Up to this completed, right? Today we will discuss for loop and nested for loop and while loop. Okay, now tell me what is for loop. Anyone? What is the use of for loop? Okay. What is the for loop means? If you want to repeat something in multiple times, we are using for the for loop here. Anything. If you want to repeat multiple times, use for loop. For loop. If you want to repeat something in multiple times, mm, iterate number of items. Okay. Using for loop. Okay, na? In for loop, there is a two types, for loop and while loop. Two ఉంటాయమ్మా mainly. First, we will discuss about the for loop. Yeah. Now tell me what is the syntax for loop? Syntax. Syntax. First for, after, variable, variable, after, in, we are giving a sequence. Okay, na? Okay, for in range, okay, for printer. I want syntax here for after variable sequence. Okay, na? And after code. ఏదైతే రాయాలనుకున్నా ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నా స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కోడ్. స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కోడ్. ఓకేనా. నౌ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కదా, ఫర్ వేరియబుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఐ తీసుకుంటున్నా.
in range. Sequence means what is sequence here? Sequence తెలిసే ఎవరికైనా? Sequence start, next stop, step. Same, it is like as స్లైసింగ్ ఐడియా ఉందా? స్లైసింగ్ గుర్తుంటే ఇది వచ్చేది. స్టార్టింగ్, స్టాప్, స్టెప్. ఎగ్జాంపుల్ జావాలో రాస్తారుగా. యా, జావాలో ఎలా రాస్తారు? I ఈక్వల్ టు 0 అండ్ I ఈజ్ లెస్ దెన్ 10, I ప్లస్ ప్లస్. I ప్లస్ ప్లస్. హియర్ స్టార్టింగ్ ఈజ్ I ఈక్వల్ 0 ఇలా, అండ్ స్టాప్ ఈజ్ ఎక్కడితో స్టాప్ చేయాలని. I అనేది మెన్షన్ చేయను, డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేస్తాను. ఇది జావా సింటాక్స్ ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ సింటాక్స్. హియర్ ఇంక్రిమెంట్ మీన్స్ స్టెప్. It is working like that. Now here start is, right, I am taking range. Starting in this one, starting from 1, and yeah, stop ekkada stop 5, and increment is 1. After complete indentation colon, press enter. After I want to print I. Now what is the output here? Starting from 1, and stops at 5. Okay, now stop at 5 and step is 1. Every time it is incrementing 1 1 1 1 to 5. Correct na? Stops at 5 means 4 దాకా వెళ్తామా, బికాస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 కదా. వైష్ణవి కరెక్ట్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 కదా. చెప్తాడు. ఓకే కరెక్ట్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 కదా. హియర్ 0 to 5. 5 అంటే 4 దాకా వెళ్తుంది. అప్ టు 4 మీన్స్ 1 ప్రింట్ అవుద్ది. ఆఫ్టర్ అగైన్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. 2 ఈజ్ less than 5, condition true, again check, again it will print 2 3 up to 4. 0 to 4 is the answer, correct. Okay na. 5 and up to 4 daga print avudamma. 1 2 3 4. If I take 10 means here what is the output? If I take 10 means 0 1 to 9. Okay, ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇన్ రేంజ్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ 10. ఓకేనా? ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ print of I. Now tell me what is the output? Starting from here, now up to here. Tell me, or till 9. Starting from 0 to 9. Correct. It is starting from 0. Up to 9 work. 10 work అయితే print అవుదాం. Up to 9 work print అవుతుంది. Remember this point. 0 to 9 may correct answer. Okay, చెక్ చేద్దాం మనం PS4 లో. డౌట్ క్లియర్ అయిపోయింది. Okay, I'm taking for loop I in range. I'm taking 1 to 5 కదా ఇందా తీసుకున్నా. Step is 1. Print. I'm printing I. Now check here. Up to 4 దాకా వచ్చినాయి అవుట్పుట్. Is it visible? Up to 4 దాకా వచ్చినాయా? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 అప్ టు 4. 5 అయితే ప్రింట్ అవ్వదమ్మా, అప్ టు 4 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. Now again I'm taking for loop I in range. Up to 20. 5. Again print. Now check here.
starting from 0. Now check up to here, check చేయండి 0 starting from 0, 0 1 2 3 4 up to 4 దాకా ప్రింట్ అవుద్ది. 5 అనేది ప్రింట్ అవుద్ది. is greater than or equal to ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వదంటే వెహికల్ y means it is checking up to I is less than 5. less than or equal to కాదు కదా, less than 5, that's why it is printing up to 4. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటుందమ్మా. ఫస్ట్ 1 కదా కండిషన్, ఫస్ట్ 0 ఈస్ లెస్ దెన్ 5 కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి 0 ప్రింట్ అవుద్ది. ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ సేమ్ 1 ఈస్ లెస్ దెన్ 5 కండిషన్ ట్రూ, ఇట్ విల్ బి ప్రింటింగ్ 1. ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ 2 ఈస్ లెస్ దెన్ 5, హియర్ ఆల్సో కండిషన్ ట్రూ, ప్రింట్ I. ప్రింట్ I మీన్స్ 2 అనేది ప్రింట్ అవుద్ది. సేమ్ వే 3 ఈస్ less than 5. Wait. Okay, now 3 is less than 5. Here also condition true. Then it will be printing 3. And after again 4 is less than 5. Sorry, here 5. Here also condition true. Print 5. Now check after 5 is less than 5. Condition false, right? అందుకే up to 4 దాకా ప్రింట్ అవుతుంది. 0 1 2 3 4 up to 4 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. దట్స్ వై 0 1 2 3 4. Okay, now everyone understand? Any doubt? This for loop. Yeah. Okay, okay. Next, any if you want to మీకు లిస్ట్ తెలుసు కదా, ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నావు, ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నావా, ఫ్రూట్స్లో సింపుల్ అయిన ఇన్సెట్టింగ్ యాపిల్ ఎనీథింగ్ లిస్ట్ని కూడా ఇటరేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. సేమ్ వే నెక్స్ట్ యూజింగ్ ఫర్ తీసుకున్నాం ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాం ఫ్రూట్స్ వస్తుంది బై యూజింగ్ న్యూ లైన్ యూజ్ చేయాలి. స్లాష్ ట్యాబ్ స్లాబ్ ట్యాబ్కి ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నా, డౌన్ కాకుండా న్యూ లైన్ యూజ్ స్లాష్ అండ్ స్లాష్ టీ ట్యాబ్ స్పేస్ చెక్ చేద్దాం. మనం ట్యాబ్ స్పేస్ పెడితే రావాలి, వైట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా, ట్యాబ్ స్పేస్ పెడితే వస్తుంది. ట్యాబ్ స్పేస్ సెపరేటింగ్ కామా. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ప్రింట్
Am I audible? Tell me. Respond. Okay. Am I audible? Tell me. Screen share అవుతుందా? Screen. Okay. Wait. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదా? ప్రజెంటింగ్ కరెక్ట్గానే ఉంది కదా స్క్రీన్. ఓకే. ఇక్కడ ఎవరో చెప్పండి అమ్మా, ఎవరో ట్యాబ్ టీ ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లే? ఇయర్ ఎనీవన్ అంటే అన్నీ ఒక లైన్లో రావాలి. ఐ వాంట్ తను చెప్పిందిగా. సింగిల్ కోట్స్ అండ్ డబుల్ కోట్స్ అని ఒకటి. ఇది కాదు. ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ ట్యాబ్ స్పేస్ ఐ వాంట్. Saying it is printing. Okay, if I use here print slash text will be printing your life. ఎవరికైనా వచ్చిందా? స్లాష్ సేమ్ లైన్. ఎనీవన్? ఓకే. యూజ్ ఎండ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా. నిజంగా. కంట్రోలర్స్ కరెక్ట్. అంటే మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. వెయిట్. ఓకే. నవ్ ఇట్ ఈస్ నవ్ చెప్పండి. విజిబుల్ స్క్రీన్. స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోయింది, అందుకే బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, వస్తుందిగా. ఎండ్ యూస్ చేస్తే వస్తుందమ్మా. థ్యాంక్స్. ఎవరు చెప్పారు ఆన్సర్? విష్ణునా? ఓకే. నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఐటరేట్ చేద్దామా బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ అని తీసుకుంది. యాపిల్, and simply banana, and next I am taking mango. Okay, now after for example I am range, here I am using fruits of dollar for correct print of I. Right, showing
still error ఎందుకు వస్తుంది? ఎండా ఇక్కడ ఇన్ పెట్టలేదా? సారీ ఇన్ పెట్టలేదా? ఓకే. నో టెల్ మీ ఫ్రూట్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? యాపిల్, బనానా అండ్ మ్యాంగో. ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? యాపిల్, అండ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ బనానా, అండ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ మ్యాంగో. అంటే లిస్ట్ని ఐటరేట్ చేసుకున్నాం బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఓకేనా? నో కంట్రోలర్స్, నో చెక్ హియర్. ఓకే, వచ్చిందా? యాపిల్, బనానా అండ్ మ్యాంగో. ఓకేనా? బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్ వీఆర్ ఐటరేటింగ్ ది లిస్ట్. ఓకేనా? ఫర్ లూప్ ఎనీ డౌట్స్? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లూప్ మీద ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా? ఫర్ in range, I'm taking 1 comma 10, sorry, 1 comma 7 comma 2. Now tell me anyone answer. Print of 5 up to here. What is the answer? What is the answer up to here? For I in range 1 comma 7 comma 2 means starting from 1 ending from 7, step is increment is 2. Every time I am incrementing with 2. Tell me answer. Anyone? Output ఏమో గెస్ చేయండి. Anyone? ఓకే, నో రెస్పాన్స్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 కదా, ఎండింగ్ ఫ్రమ్ 7. స్వాతి 135, మోహిత 135, వైష్ణవి 132, 135 ఆన్సర్ కరెక్ట్. everyone answer is correct. Means increment 2 కదా, after 1 it will be incrementing 2. Incrementing with 2, then it will be 1 2. Now check 135 answer is correct. Yeah, we can use length of roots and print. Yes, అలా కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. అప్ టు హియర్ ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఫర్ లూప్, this is the starting position and this is the ending position and this is the step means increment position. Simply acts as a slicing లా ఉంటుంది అంతే సింపుల్. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఇది అర్థమవుతుంది, నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ అనేది అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్. నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్. syntax for nested for loop. First one is for, okay na, for outer variable, okay na, outer variable after in any sequence. First one is outer variable. Inside there is a inner variable. Again for inner variable, inner underscore variable in
sequence, sequence, and simply we are writing code statements. Okay, now up to here, this is the syntax for outer variable after in sequence, for inner variable in sequence. These are the statements. This is the syntax for nested for loop. One example check చేద్దాం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి. For example, I am taking for in మెయిన్లీ ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ప్యాటర్న్స్ డిటెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం, ప్యాటర్న్స్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేస్తాం మోస్ట్లీ. 1,4 సింపుల్ I am taking. Next for j in 2, taking 1, 2, 3. No point 9 j. I'm using I after j. We are printing right plus equal to 5. uh, um, okay, I is okay and j is also okay. Now guess me anyone what is output here. Okay, కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది కదా నేనే చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి చెక్స్ హియర్ 1 is less than 4 కండిషన్ ట్రూ అయినా. 1 is less than 4 condition is true. Now it will be come to here. Okay na, condition is true, 1 is less than 4, the condition is true, then it will be comes to here. Now here checking 1 is less than 3. Okay, condition is true means 1 is printed. First one over చెప్తా. 1 is less than 4 కండిషన్ ట్రూ కదా, కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ 1 is less than 4 కండిషన్ ట్రూ, that's why it is go to the inner for loop and it will be printing 1 is 1, 2, 3, 1, 2 now. Okay, very good. Any answers చెప్తారు ఇంకెవరైనా? ఓకే, నేను చూస్తాను. కండిషన్ ట్రూ కదా ఇప్పుడు, ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ 1 is less than 4, అప్పుడు ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ వస్తుంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో ఏం జరుగుతుందంటే j అనేది 1 is less than 3, 1 is less than 3 కండిషన్ ట్రూ హియర్, కండిషన్ is true. ఆఫ్టర్ సారీ ఇప్పుడే చెప్తాను 1, 2, 3. ఓకే, ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ కదా. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ 2 is tell me what is your doubt. 2 is greater than 2 is less than 3. Here also condition true means first it will be printing ij. What is I is 1, after j is 1. After it will be checking again 1 తోనే వస్తుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు అవుటర్ లూప్ కి వెళ్దాం మనం. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో అప్పుడే ఇట్ విల్ బి గో టు ది అవుటర్ లూప్. ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవ్వాలి ఫస్ట్ కండిషన్ is true. ఓకేనా, దెన్ ఇట్ విల్ బి గో టు ది ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. ఓకేనా, ఫస్ట్ హియర్ చెకింగ్ I is less than 3 కండిషన్ ట్రూ, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ 1. ఫస్ట్ 1 ప్రింట్ అవుద్ది, తర్వాత 1 ప్రింట్ అవుద్ది. ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ అగైన్ 2 is less than 3 condition true, that's why it is printing 1 and 2, 1 and 2. Now 3 is మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం, 3 is less than 3 condition false కదా. now it's go to the outer for loop. అప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్
2తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 2 is less than 4. ఓకేనా, ఇక్కడ 2తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ వస్తుంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్లో ఏంటి, మళ్ళీ అగైన్ చెక్ చేస్తుంది. అగైన్ 2 అనేది is greater than is less than what is 3. కండిషన్ ట్రూ కదా, మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ 2, 1. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్. ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి, అర్థమవుతుంది. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. 1 2 వెరీ గుడ్, బాగా గెస్ చేశారు, కరెక్ట్. ఫస్ట్ 1 కండిషన్ ట్రూ కదా, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి కమ్ టు ది ఇన్నర్ ఫర్ లూప్, చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 1 ప్రింట్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ హియర్ చెక్ హియర్ 2 ఈస్ లెస్ దెన్ 3, కండిషన్ ట్రూ. ఇక్కడ 1 ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫర్ లూప్లో. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ చేంజ్ అవుతుంది, కండిషన్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ విల్ బి ప్రింటింగ్ దిస్ ఫస్ట్ బ్లాక్. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఈస్ 2తో చెక్ చేస్తుంది. 2 ఈస్ లెస్ దెన్ 4, కండిషన్ ట్రూ. ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి గో టు ది ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్లో కూడా 2 అనేది is less than 3. Here also condition true. That's why it is printing 2 and 1. Same way it is printing like this. అర్థమైంది up to here. Same way it is working. First outer for loop true అవుతేనే inner for loop వస్తుంది. It is working like that. Any doubts అమ్మా? నెస్టెడ్ if అర్థమవుతుంది, ఇది అర్థమైపోతుంది మ్యాక్సిమం. ఎనీ డౌట్స్? ఫస్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలమ్మా, అప్పుడే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ వస్తుంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్లో అప్ టు కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ కండిషన్ ఫాల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి గో టు ది అవుటర్ ఫర్ లూప్. ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా అప్ టు హియర్? నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ మోస్ట్లీ ప్యాటర్న్స్లో యూజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే ఓకే, సింపుల్ ఒక ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేద్దామా యూజింగ్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్? ఒక ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఏం ప్యాటర్న్ వస్తుంది? ఓకే, ఫర్ ఐఎన్ రేంజ్. ఓకే సింపుల్లీ ఒక ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేద్దాం మీకు అర్థం. 1 4. Now again I'm taking for IN range I. Here I'm taking I. Okay, after print star comma end use చేసుకోండి. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ స్పేస్. ఎవ్రీ టైమ్ print. Now guess, anyone guess me what is output? Anyone? Guess చేయండి, what is output? ఆ ప్యాటర్న్ ఏమొస్తుందని అనుకుంటున్నారు? పిరమిడా? ఇంకా ఇంకా ఎవరైనా? ప్రింట్ స్టార్ అవుట్పుట్. ఎనీవన్ గెస్ చేస్తారు ఎవరైనా? స్క్వేరా? ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉంది, అయిపోతుంది 20 నిమిషాలు. స్క్వేరా?
చేద్దామా? వెరీ గుడ్, బాగా గెస్ట్ చేసి. రైట్ యాంగిల్, ఓకే, చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది? ఫస్ట్ 1 వస్తుందా? 1 ఇట్ ఈస్ చెకింగ్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ వెళ్తుంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్లో కూడా నేను ఏం యూస్ చేసా? వెయిట్, ఇన్నర్ ఫర్ లూప్లో కూడా ఐ యూస్ చేయి, ఇక్కడ జే యూస్ చేసుకోండి, లేకపోతే రెండు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఓకేనా? జే యూస్ చేసిన అదే వస్తుంది. వేరియబుల్స్ ఫస్ట్ 1 ఫర్ లూప్ చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ 1 అనేది వస్తుందా? 1 అనేది కండిషన్ ట్రూ మీన్స్ 1 స్టార్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ స్పేసెస్ దెర్ ఈజ్ నో రైట్. మళ్ళీ అగైన్ 2 ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ వస్తుంది, సేమ్ ఇట్ ఈస్ 1 ఆఫ్టర్ అనదర్ స్టార్ స్పేస్ విత్ అనదర్ స్టార్. సింపుల్ అండ్ మీన్స్ ప్రింట్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్ వస్తుంది, సేమ్ ఇట్ విల్ బి ప్రింటింగ్ థర్డ్ అప్ టు 3 స్టార్స్. దట్ ఈస్ యాక్ట్స్ యాజ్ స్టార్, డబల్ స్టార్, 3 స్టార్స్ అలా ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్ అండి, ఓకే, బాగా గెస్ట్ చేయండి. అప్ టు ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? దిస్ ఫర్ లూప్ ఆర్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ ఇలాగ మీరు ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తారు మోస్ట్లీ. ఫర్ లూప్ ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఓకే, సింపుల్గా వన్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాబ్లం చేద్దామా? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్ తెలుసా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్ ఐడియా ఉందా ఎనీవన్? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్, నెంబర్ ఈక్వల్ టు 5. ఆ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్, ఓకేనా? ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1, ఓకేనా? ఆఫ్టర్ ఫర్ I in range I'm taking 1 comma num plus 1 plus for I in range fact fact star equal I print fact. ఇది అందరికీ తెలుసుగా ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ హియర్? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ 120. ఎనీవన్? 120 120. ఈ ప్రోగ్రామ్ కరెక్టేనా ఎవ్రీవన్? ఎనీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్? 120 ఈజ్ ద ఆన్సర్, కరెక్ట్. ఓకే, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్ తెలుసుగా ఎలా అంటే 1 star 2 star అంతేగా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్ మీన్స్ 120. అంతే అమ్మ, ప్రోగ్రామ్ కరెక్టేనా? ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు n into n minus 1 not equal. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. 120 is the answer. ఓకేనా? If I take here 0 means what is output? Tell me. If I take fact equal to 0 means what is output? ఇక్కడ 0 తీసుకుంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? గెస్ చేయండి. నేను 0నా? ఇంకా
రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఆన్సర్ తప్పైనా పర్లేదు, రాంగ్ అయినా పర్లేదు. ఓకే, 0 0. బికాస్ జీరోతో ఏది మల్టిప్లికేషన్ జీరో అయినా కదా, అందుకే అవుట్పుట్ ఇస్ 0. ఓకే, ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఓకే, 0 ఇస్ ద ఆన్సర్. హియర్ ఇంటర్నల్గా ఎలాగంటే ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ స్టార్ ఐ. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ స్టార్ ఐ అని తీసుకుంటారు ఇంటర్నల్గా. ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా, ఫ్యాక్ట్ ఈస్ 0. జీరోతో ఏది మల్టిప్లికేషన్ చేసినా జీరోనే కదా, దట్స్ వై 0 అనేది వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 మీన్స్ హియర్ 1 స్టార్, ఫస్ట్ 1 వస్తుంది కదా, 1 స్టార్ 1, ఇట్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఫ్యాక్ట్ 1. ఆఫ్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బికమ్ 1 కదా, 1 స్టార్ 1 స్టార్ 1, ఆన్సర్ 1 ఫ్యాక్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది. సేమ్ వే అగైన్ ఫర్ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. అప్ టు ఎక్కడ దాకా రిపీట్ అవుద్ది, అప్ టు 5 వరకు రిపీట్ అవుతుంది. హియర్ n+1 మీన్స్ 5 + 1 6, అప్ టు 5 వరకు. అగైన్ it is 2. 2 star, 2 star, what is fact here, sorry, fact is 1 star here 2. Now answer 2. Same way after fact, what is fact, fact is 2, right? 2 star, number is 2 completed, after 2 తర్వాత 3 కదా, 3. Now చెప్పండి ఆన్సర్, 2 3 is 6 కదా. ఓకే, 3 ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ ఇటరేషన్, సెకండ్ ఇటరేషన్, థర్డ్ ఇటరేషన్, అప్ టు n+1 మీన్స్ 6, బట్ 5 వరకు ప్రింట్ అవుద్ది అప్ టు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇటరేషన్ వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్, ఫ్యాక్ట్ ఎంత, ఫ్యాక్ట్ ఈస్ 6 ఆల్రెడీ. 6 star 3 is completed, after 3 for loop is 4. 6 4 the 24, right? It will be store fact. Now fact is 24. Now 24 star, after 4 1 is completed, 2 is completed, 3 is completed, 4 is completed, 5. Now 24 5 is 120. That is the answer. Final answer is fact. Fact lo final answer emundi, 120 is the answer. This 120 is the answer. Fine. Here now check here output. Now here 120 is the answer. Now are you getting any doubts? This factorial of number. Please respond everyone. Doubts ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. No doubts, right? Okay. Next one is while loop. That is no tell me. First one is initialization. Example, if I take I equal 0, this is the initialization first. Okay na? Means start and between simple. After while loop,
syntax చెప్తున్నా అమ్మా. Here syntax. First of all, start after while condition, indentation important, after statements, break. After completion of while, we will discuss break. Okay. Statements, after increment or decrement. In it, I equal to I plus equal to 1. Okay, now up to here. Okay, now this is the syntax for while. First of all, start after while after condition, condition after indentation important. Now statements. After statements, I equal to I plus 1 means this is the increment or decrement. Increment or decrement. This is the increment or decrement. This is statement while condition start. This is the syntax. Now we will see one example. I am starting from 0. Okay, now while after while condition in this one I greater than 8 this one. Indentation is important. After print I plus. Now tell me anyone what is the output here. What is the output? I am taking I equal 0. I is okay 0, 2, 4. Okay 6 కూడా anyone 2, 4, 6 anyone Akash 0, 2, 4, 6. Mohita 0, 2, 4, 6. Ramya 2, 4, 6. Starting from 0 చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి starting from 0 and ending from 8 means 7 వరకు plus 2 0 after I am incrementing plus 2 plus 2. Set question చూడండి I am incrementing plus 2 here starting from 0 ending from 8. I am incrementing plus 2 0 to okay 0 to 4 6. Ramya 4 4 6 second 0 to 4 6 okay, anyone answer is 0 to 4 6. చూడండి ఒకసారి కరెక్ట్గా చూడండి everyone answer right. First starting from 0 ending from 7. Okay, every time I am incrementing with 2. 0 plus 2 means 2 కదా. After 2 plus 2 first 0 print అవుద్ది. After plus 2 కదా, plus 2 means 2. 0 plus 2 means 2. After plus 2 2 plus 2 4. After plus 2 I am incrementing again plus 2 6. After again plus 2 means 8 కదా. ఇప్పుడు 8 అనేది కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది చెక్ చేయండి ఇక్కడ 8 less than 8 కండిషన్ ఫాల్స్ కదా, అందుకే ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. ఓకేనా, అప్ టు 6 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది 0 to 6. Now if you take 1 means 10. 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అప్ టు ఎక్కడ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, very good. Correct. Correct one. Answer is 0 to 7. Now just 0 to 7. Okay, now am I any doubts up to here? For loop, while loop, nested for loop. Please respond. Any doubts up to here? For loop and while loop, nested for loop. No doubts, okay. Doubts among 9. Okay. Tomorrow we will discuss remaining doubts. Okay. Before that, the answer example reverse లో చేసాం మనం for loop. 10, 0. The answer చెప్పండి. 5 దాకా తీసుకున్నాం. Okay. Simple 5. Now tell me what is the answer here. Anyone? Reverse order from 5. Okay. Very good. Answer is 5. Okay. అర్థమైందిగా?